we learn about induced electric fields, induced electric field intensity. What is meant by induced electric field? A closed conducting loop, it is kept in the it is kept in a magnetic induction field which is varying with respect to time, so that an EMF will be induced within the loop. Due to this EMF, the current will also flowing through the conducting loop. Current is nothing but the flow of charge carriers. As the charged particle is moving, some force will be exerted on it, which is nothing but the force on the conductor due to electric field, or force on the charged particle due to electric field. Therefore, the electric field generated inside the loop is called as the induced electric field, and induced electric field intensity can be found using Faraday's law of induction, that can be written as integral E dot dl is equal to minus d phi by dt. Okay, that is called integral form of Faraday's second law of electromagnetic induction. Integral E dot dl is equal to minus d phi b by dt. Okay, also some applications and also examples they are explained in the previous section. Okay, few examples. Next in this class I will explain, I am going to explain self-induction, self-inductance, mutual induction, mutual inductance, and also transformer. Next, growth and decay of current through the LR circuit and CR circuit. Okay na? These are finished into 2 or 3 classes. So the induction is over. After this induction, I will start a new lesson called alternating currents. That alternating currents also in 3 days. 3 days or 4 days. Enough. దాని తర్వాత రియాక్టిక్స్ ఉంటుంది. రియాక్టిక్స్ అయిపోయిందంటే కంప్లీట్ సిలబస్ ఇస్ ఓవర్ ఎక్సెప్ట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. Communication systems and electromagnetic waves, they are very important concepts, and also they are 1 day 2 day classes. Very easy and theoretical concepts. ఇవి రెండు కాలేజ్కి వచ్చిన తర్వాత క్లాస్లో డైరెక్ట్గా చెప్పేటప్పుడు చెప్పేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ meant by self induction and also self inductance. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ మీరే చెప్తారు చూడండి. సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ అంటే ఏంటి? ఒక ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటాం. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ బ్యాటరీ, పాజిటివ్ polarity and negative polarity. Now the positive polarity of the battery is connected to one end of a circular coil. One end of a circular coil. It is the circular coil. Another end of the negative polarity of the battery is connected to another end of the coil by passing through a key. దీన్ని ఇలా కనెక్ట్ చేసామన్నమాట. ఇది key. Suppose the key is open, what happens? There is no current flowing through the coil, circular coil. Okay, చాలా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. Suppose at the time of the key is closed, key close చేసామనుకున్నాం. క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? The current starts flowing through the given coil from 0 to a maximum value instantaneously. దీని నుంచి కరెంట్ వచ్చేసి లైన్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీది చూడండి ఇలా తీసుకుందాం, కొంచెం ఈజీగా అవుతుంది. ఇది నెగిటివ్ polarity అనుకోండి, అండ్ దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ polarity. ఎట్లా ఇలా ఉంటాయి అటు పీడిఎఫ్ ఎలా ఉండాలి ఇలా పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం వచ్చేసి కీ కనెక్ట్ చేసి అనుకున్నాం, మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని ఇలా చెప్తా ఉంటాయి. ఎందుకంటే as the key is closed at that moment, current starts flowing through the given coil. Initially the current in the coil is 0. It will be increased from 0 to a maximum value, increase of 1. But
డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎలా ఉంది? దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. అంటే I value I increases. Increasing direction of the current is equal to ఎలా ఉంది? But always remember my dear students, current direction is always taken from positive polarity to negative polarity outside the cell. Okay? Increase అవుతుంది. 0, 1, 2, 3, 4, 5 like this. అంటే as the current is flowing through a circular coil, అర్థమైందా? కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. A current carrying coil that will produce a magnetic field according to Oersted theory now. Kadira, every current carrying coil that will produce a magnetic field, if the current is increasing, magnetic field produced at the center also increases. Magnetic field increase అవుతా ఉంటుంది. Magnetic field ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో చూడండి జాగ్రత్తగా అర్థం చేయండి. magnetic field ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది. magnetic field increase అయినప్పుడు the flux linked with each turn will also be changes. Okay, flux changes, b increase అయినప్పుడు flux changes. As flux changes, once again according to Faraday's experiment, okay, when a current carrying coil is kept in the uniform magnetic induction field which is variable, field change అవుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దీన్ని ఏమవ్వాలి? కరెంట్ జనరేట్. అంటే అర్థం ఏంటి? a current carrying conductor that will produce a magnetic field as well as electric field. Okay, అది పక్కన పెట్టండి. When the current is flowing through the conducting coil and it will increase like this, so that the magnetic flux linked to the coil will be changes. Magnetic flux changes. When there is a change in magnetic flux linked with a given coil, according to Faraday's theory, an EMF will be developed inside the given coil. That EMF is called induced EMF. Okay, na? Induced EMF we have to generate. Induced EMF. But what is the direction of this induced EMF? According to Lenz's law, the induced EMF always opposes the original cause. What is this original cause? Increasing current. Current increase అయినప్పుడు మాత్రమే EMF జనరేట్ అవుతుంది. అర్థం చేశారా? కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది, ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు EMF జనరేట్. కానీ ఒరిజినల్ కాజ్ ఇస్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్. సో అకార్డింగ్ టు లెంజ్ లా, the induced EMF this will opposes the original cause, means I increase the opposite direction. అర్థమైందా? ఎప్పుడైతే EMF వచ్చేసి కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండడాన్ని అపోజ్ చేస్తుందో, దట్స్ వై ద కరెంట్ కెనాట్ బి ఇంక్రీజెస్ టు ఏ మాక్సిమం వాల్యూ ఇన్స్టంటేనియస్లీ. ఓకేనా? ఆర్ యు ఫాలో? అండ్ ద కరెంట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ current is once again opposed by the EMF produced inside the given coil according to Lenz's law. Okay, therefore this opposition for the growth of current through the coil itself is called as the self induction. Okay na? Self induction అంటే దీంట్లో వెళ్ళేటువంటి కరెంట్ ని కాయిల్ చేసి తనంతనే అపోజ్ చేస్తుంది. తనంతనే అపోజ్ చేసేటువంటి ఆ ప్రాపర్టీ సెల్ఫ్ ఇండక్షన్. Okay, and self induction means the property of the given coil which opposes the growth of current through it by itself is called as the self induction. By itself is called self induction. So very important, very important. Okay, sir, ikkada idi self induction concept. Next one, in this self induction, suppose the coil is having n number of turns, flux linked with each turn is equal to 5. Here capital N is equal to total number of turns in the given coil. Phi is equal to flux linked with each turn. Flux linked with each turn. I is equal to current passing through the given coil at any instant. Okay? చెప్పండి. మరి ఇక్కడ what is the total flux linked with the coil?
total flux linked with the coil వచ్చేసి n into 5 గా అవుతుంది. Phi is flux linked with each turn, n is the total number of turns. Total flux linked with the coil is equal to n5. It is always directly proportional to current. అంతేనా? As the current increases, field B increases. B increases means phi also increases. That means the total flux linked with the coil is always directly proportional to current passing through it. That means n phi is equivalent to some constant formula, some constant capital L into I, where capital L is equal to proportionality constant and is also known as capital L is also known as coefficient of self-induction or self-inductance. And here capital L is equal coefficient of self-induction or self-inductance. గుర్తుపెట్టుకోండి, సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్. కోఎఫిషియంట్ రాసేటైతే సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ రాయాలి, కోఎఫిషియంట్ రాయకపోతే సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్. ఓకేనండి. కానీ n5 is equal to L into I. n5 equal to L into I, where L is equal to coefficient of self induction or self inductance. But from Faraday's second law, what is it? Induced EMF E is equal to minus d phi by dt. Induced EMF E is equal to minus d phi by dt. Okay. ఎప్పుడది where phi is equal to flux linked with each turn coil, flux linked with the total coil of the total coil. అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు? This is equal to d by dt of induced EMF E is equal to d phi by dt, right? E is equal to minus d phi by dt. దీని నుంచి minus d by dt of phi is also replaced by ఎంత అవుతుంది? n5 total flux అంటే n5 d by dt of n5 total flux linked with the coil for n5. d by dt of n5 is equal to, from equation 1 n5 is equal to L into I. But here L is constant, minus L into di by dt. But induced EMF E is equal to minus L into di by dt. This is equation 2. Okay na? This is the another expression relating the induced EMF and also self inductance. This is relation between total magnetic flux and also self inductance of the coil. Now, how do we define the self inductance? You will see, define self inductance or the coefficient of self induction. L value given. So from equation 1, Li is equal to n5 కదా, దాని నుంచి L is equal to n5 by L is equal to n5 by, ఓకేనా? L is equal to n5 by. Suppose if I is equal to 1 అయితే L is equal to n into 5. If I is equal to 1 ampere, this implies L is equal to n. దీని నుంచి రాయొచ్చండి definition for self inductance. ఎలా? If a current of 1 ampere flowing through a given coil, then the total magnetic flux linked with the coil is equivalent to self-inductance of the coil. Okay? Or the total magnetic flux linked with a coil is equal to its coefficient of self-induction when 1 ampere of current flows through it. It's also definition for L. Also, from equation 2, how do you define L?
L is equal to పాతేమో E by minus dA by dt కదా. L is equal to E by minus dA by dt. Suppose ఇక్కడ for example if dA by dt is equal to say it is 1 ampere per second అయితే L is equal to ఎంత అవుతుంది E minus dA. If minus dA by dt is equal to 1 ampere per second then L is equal to E. దీనికి డెఫినిషన్ చెప్తాను ఎలా. Suppose the current passing through the given coil decreases at the rate of or changes at the rate of 1 ampere per second, then the induced EMF developed inside the given coil is equivalent to its self-induction. Okay, the induced EMF generated inside a given coil is numerically equal to coefficient of self-induction when rate of current fluid is 1 ampere per second. This is the another definition for it. Okay. So here is the diagram is బాగా ఇక్కడ ఇంకో diagram మనం చేయాలి ఎలా ఒకవేళ ఇలా if the key is closed after a long time a constant current will flow through the given circuit. Constant current వెళ్తుంది అంటే there is no change in current. If there is no change in current induced EMF is equal to 0. Okay, ఎప్పుడది when a steady current is flowing through the given coil there is no opposition, there is no resistance offered by the given coil. At that moment the coil itself behaves like a closed. Okay, సరే ఇలా ఇండికేట్ చేసి ఇలా కాన్స్టెంట్ మాక్సిమం కరెంట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు కీ ఓపెన్ చేసి ఉంటున్నాం అనుకోండి. the key is open such that the current starts to decreases inside the given coil, decrease అవుతుంది. but here also the decrease in current in the coil cannot be decreases from maximum to zero instantaneously. 1 second that will be decreases slowly decrease అవుతా ఉంటుంది. ఎందుకంటే రీజన్ ఏంటండి, సపోజ్ ఇక్కడ కీ ఓపెన్ చేసాము ఇలా తీసుకోండి, కాయిల్ వచ్చేసి ఇలా పెట్టేసాము. డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ is always taken from open లో ఉన్న క్లోజ్ లో ఉన్న డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ is taken from పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఏం మాట. ఇక్కడ ఏమవుతుంది కరెంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. దీంట్లో చార్జ్ మాక్సిమం కరెంట్ వెళ్ళిన తర్వాత కీ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, అప్పుడు దీంట్లో ఉన్న కరెంట్ తగ్గిపోవాలి. డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇలా అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఐ వాల్యూ డిక్రీజ్ కరెంట్, ఐ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. ఎప్పుడైతే ఐ డిక్రీజ్ అవుతుందో ఇక్కడ సర్క్యులర్ కాయిల్ కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి డిక్రీజెస్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి చేంజెస్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ will be changes. At the time of change in magnetic flux, once again EMF is induced inside the given coil. According to Lenz's law, the EMF will opposes the original cause. What is the original cause? Current decrease avadam. Ee current decrease avadaanni EMF వచ్చేసి అపోజ్ చేస్తుంది. అంటే EMF డైరెక్షన్ కాదు. ఒక్కోసారి డైరెక్షన్ అనేది మిస్ అవుతారు. బయటికి వాళ్ళ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. థియరిటికల్ మిస్లో మోస్ట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అయితే మాకు పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉండాలి. ఐ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇలా చూస్తున్నాను. మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ద కరెంట్ విల్ డిక్రీజ్ లైక్ దిస్ and the induced EMF that opposes the decrease in current in direction. Okay na? So whatever may be, I mean increasing in case of increasing or in case of decreasing, induced EMF E is equal to formula minus L into dA by dt. Right? So this total phenomenon is called as the self-induction. Capital L indicates the coefficient of self-induction or self-inductance. అవునా? ఇంకొక డౌట్ వస్తుంది ఎట్లా అంటే సార్, as a current is passing through the given circuit or given coil due to some resistance, it also opposes the growth of current కదా. మరి what about resistance? అడౌట్ రావాలి. resistance coil కదా ఇది, and a coil is made of metal, means it offers a finite resistance. Okay, but both will take place in case of growth of current and also decay of current. రెండు తీసుకోవాల్సింది.
ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఐడియల్ కాయిల్ అంటే ఐడియల్ అయితేనే దానికి రెసిస్టెన్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ 0 తీసుకో. In case of any coil, it has some resistance catalog and also self-inductance L. Both will oppose the growth and decay of currents through the given coil. రెండు అపోజ్ చేసేది అంటే సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ అనేది it is the property of the given coil which can oppose the growth of current through it by itself is called as self induction. Okay, that means L self inductance, resistance R. But for a given coil it has both R and L. Both will oppose the growth of current. For only ideal coil antuntene cat values of 0 only opposite L ఒకటి మాత్రమే. అర్థమైంది? This is the self induction for self inductance. Next one, what are the units of self inductance? L units రాయాలి directly indicate formula. L is equal to, you know, L is equal to E by minus dI by dt. L equal to E by minus dI by dt. This is equal. E means induced EMF. EMF is represented in volts by, this is negative sign, this is unit transfer also. dI is equal to ampere current by dt and second. This is equal volt second by ampere. Volt second per ampere. It is SI unit for L. Volt second per ampere is also equal to, this is called Henry. Volt second per ampere is also called Henry. That's why Henry is the SI unit of coefficient of self induction. మరి ఇక్కడ కూడా how we define Henry? Henry ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? ఒకవేళ ఈ ఫార్ములా నుంచి 1 హెన్రీ అన్నాం అనుకోండి, 1 హెన్రీ is equal to 1 volt by 1 ampere per second అని రాయొచ్చు. అంతేనా? ఇవి రెండు 1 and 1 అయితే హెన్రీ is equal to 1. దీని నుంచి we define the Henry ఎలా? If the rate of current through the given coil is 1 ampere per second and it will produce an EMF of 1 volt, then the self inductance of the coil is said to be 1 Henry. Self inductance of the coil is said to be 1 Henry. That is the definition for Henry. Okay now? So this total concept is called as the self induction. Next again, what are the formulas regarding to the coefficient of self induction in case of a circular coil, in case of a solenoid, in case of a toroid? ఈ మూడు వన్ బై వన్ చూద్దాం. See here, self inductance of a circular coil. Self inductance of a circular coil. Very simple. Suppose in case of self inductance, you know, N phi is equal to L into I. N phi equal to L into I, where L is equal to total number of turns in the given coil and phi equal to flux linked each turn. Okay. దీని నుంచి N into phi is also equal to B into A కదండి, is equal to L into I. Since the magnetic flux linked with the coil phi equal to B into A. ఏంటి కదా? This is the flux linked each turn is equal to B into A. Okay. Or N into, again you know, magnetic induction field at the center of the circular coil is equal to formula this mu naught Ni by 2R కదా? గుర్తుందా? ఇది మూవింగ్ చార్జెస్ లేక magnetic induction field at the center of the circular coil is given by mu naught Ni by 2R. అక్కడ స్మాల్ n రాశాను, అక్కడ స్మాల్ n అంటే ఏం తీసుకున్నామంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. ఇక్కడేమో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ క్యాపిటల్ అన్నాం కాబట్టి క్యాపిటల్ రాశాను. కానీ d is equal to mu naught Ni by 2R into area cross section of the given coil is equal to pi r square is equal to L. అంటే ఏ అంటే ఏం చేద్దాం తర్వాత ఏం రాసుకోవచ్చు. సరే ఓకే, pi r square. ఇందులో I and I క్యాన్సిల్ చేద్దాం, మనకు కావాల్సిన వాల్యూ. therefore L is equal to
ఎంత అవుతుంది? ఈ r స్క్వేర్ r క్యాన్సిల్ మ్యూ నాట్ n into n is equal to n square. Okay, మ్యూ నాట్ n square into pi into r by 2. ఓకే, లేదా L is equal to ఏరియా ఒకవేళ అట్లే ఉంచాలనుకుంటాం అనుకోండి, మ్యూ నాట్ n స్క్వేర్ ఇంటూ క్యాపిటల్ A బై ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ r అట్లే ఉంటుంది, మ్యూ నాట్ n స్క్వేర్ A బై 2r, మ్యూ నాట్ n స్క్వేర్ A బై 2r. This is the value of self inductance of a current carrying circular coil. ఫార్ములా చూస్తాను డైరెక్ట్ కానీ the problem వచ్చేసి దీంట్లోనే అంతే, గుర్తున్నా గుర్తులేకపోయినా మనం ఈ ఫార్ములా నుంచి డైరెక్ట్ గా డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, what the value of self inductance in case of L in case of a solenoid? L in case of a solenoid, చెప్పండి ఇదే కాన్సెప్ట్ గురించి. n phi is equal to L into I, n into phi is also equal to B into A is equal to Li, n into B is equal to magnetic induction at the center in case of infinitely long solenoid, that is mu naught small n into I into A is equal to Li, since B is equal to mu naught into Ni, లేదా this is equal to mu naught into, ఇక్కడ స్మాల్ n అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్, లేదా this is written as capital N by L into I. Therefore capital N into mu naught into capital N by L into I into A is equal to L into I. Say here I and I cancel, then L is equal mu naught n into L n square into A by small n. అర్థమైందా? This is the formula for self inductance in case of a solenoid. Capital L is equal to mu naught n square A by L. Okay, అర్థమైంది? Capital N is the total number of turns, L is the length of the solenoid, and capital A is equal to area of cross section of the solenoid. Next, what is the value of L in case of a toroid? In case of a toroid, toroid value చెప్పండి ఏమా? n phi is equal to Li, n into phi is equal to B into A is equal to L into I, n into B is replaced by mu naught capital Ni by mu naught capital Ni by 2 by capital R into A is equal to L into I. Magnetic induction due to a toroid is given by formula mu naught Ni by 2 by R. చూసుకోండి కావాలంటే పవర్ L I and I cancel, therefore L is equal to mu naught capital N square A by 2 pi capital R. This is the formula for coefficient of self induction in case of a toroid, for a circular coil, for a solenoid, and also in case of toroid. Formulas corresponding to circular coil, solenoid, and also toroid for L, coefficient of self induction. Right? So here now let us explain what is the formula for energy stored in an inductor. Energy stored in an inductor of inductance L, of self inductance L. Self inductance L. Energy stored is a formula you can simply derive. చాలా సింపుల్. Suppose here this is a battery, plus and minus. The battery is connected to a solenoid. Solenoid is nothing but the circular coil. It is a solenoid. Okay, ఇలా కనెక్ట్ చేసుకుందాం. ఫ్లగ్ కీ ఓకేనా? సపోజ్ ఇప్పుడు ఏంటి, as the key is closed such that current starts flowing through the given coil. Current flow అవుతుంది.
At the time of increasing the current, the induced EMF generated inside the coil opposes the growth of current. Ayna sir current kalla ante some work is done by the electric cells to store the charge on the conductor or on the inductor. The total work done by the source in sending a constant current to the given coil that will be stored in the form of potential energy inside the given solenoid or inside the coil. Okay na? So that is also called the magnetic energy stored inside the given coil. ఏంటో చూద్దాం. So here the value of current will be increases like this. I increases and the induced EMF that will oppose the growth of current. Therefore, the induced EMF E is equal to what the formula? Minus L into dI by dt. The induced EMF generated inside the given coil is equal to minus L into dI by dt. Okay. EMF of the cell in the given circuit is equal to capital E and capital E. Therefore, at any instant of time, net EMF in the circuit is given by capital E plus small e is equal to I into R. Okay, from Ohm's law, V is equal to IR. EMF of the battery is equal to capital E. EMF of the induced EMF in the coil is equal to small e. But direction తర్వాత net EMF is equal to E plus E is equal to I into R. But in this closed circuit, as it is ideal, there is no resistance capital R. Capital R is equal to 0. Capital R is equal to 0 అయితే మొదటి లా 0. That's why EMF of the cell is equal to minus induced EMF. సరిపోయిందండి. Induced EMF will be opposite the EMF of the cell. Okay. Capital E is equal to minus into small. Next one. Capital E is equal to minus into minus small e అన్నాము. లేదా capital E is equal to small e is equal to minus L into dI by dt. Minus of minus plus and E is equal to L into dI by dt. E equal to L into dI by dt. Okay. Next one. The rate of work done by the source. The rate of work done by the source is given by, okay na, rate of work done means dW by dt, power. dW by dt is equal dW is equivalent to formula power kada, power is also equivalent to the product of voltage and current at that moment. That means E into I kada, E into I. What is capital E? That is EMF of the cell. EMF of the cell is equal to value of L into dI by dt. L into dI by dt. Correct. This is capital E is replaced by L into dI by dt into I. Both sides get dt the same. Therefore, dW is equal to L into I into dt. L into I into dt. This is formula of power. Therefore, the total work done by the source, total work done by the source to generate to send the current from 0 to a maximum value I naught. This value రావాలంటే W is equal to integral చేస్తాం, integral dW. Limits are taken from 0 to I naught. That is equal to integral 0 to I naught. dW is what the value? dA. L into I into dA. Okay. All this is equal to L into integral I into dA is equal to I square by 2 and the limits are taken from 0 to I. So this is equal to half L. Limits apply this I naught. This total work done by the cell
to send the current from 0 to a maximum value to the given coil is stored in the form of magnetic energy inside the given coil. Therefore, the total magnetic energy stored is U is equal to half L I naught. Okay na? Energy stored in the coil or energy stored in the magnetic field inside the given coil is equal to half into L I naught square. గుర్తుపెట్టుకోండి. U is equal to half L I naught square, where L is equal to self-inductance of the coil. L is equal to self-inductance of the coil. Next one, what is the energy stored by unit volume? Energy per unit volume. Total is U kada, U by V. Okay, that is equal to half into L into I naught square by volume is equal. Suppose మనం తీసుకుంటే అంతా ఒక సోలనాయిడ్ లాగా తీసుకుంటే volume of the solenoid is equal to area of cross into length. Okay, then what is the value of L in case of solenoid? For observe, for a solenoid capital L is equal to ఎంత డెరైవ్ చేసేటప్పుడు ఫార్ములా ఏది n phi is equal to Li, n into phi is equal to b into a. B is equal to formula ఏంటంటే mu naught ni into a is equal to L into I కదా. I and I cancel అవుతాయి. L is equal to ఎంత అంటే ఇక్కడ capital N into mu naught into n into a కదా. Also small n is replaced by capital N by n. అంటే mu naught n square a by L. mu naught n square a by L. Okay. Suppose ఇక్కడ this L is replaced by ఒకవేళ small n లో రాస్తే ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. In terms of small n లో రాస్తే capital N is replaced by small n into L ఎలా అవుతుంది into mu naught into n into a కదా. That is equal mu naught n square a into L. సరిపోయిందా? కాబట్టి L is replaced by half into capital L is equal to mu naught n square a into L into I naught square by a into L. Okay, a into L cancel. That is equal 1 by 2 into mu naught n square into I naught square. Mu naught n square into I naught square. But you know, magnetic induction at the center of this solenoid is equal to mu naught n I kada or mu naught n I naught. మొత్తం స్క్వేర్ రాసినప్పుడు దీనికి ఎంత రాసుకోవచ్చు హాఫ్ ఇంటూ ఒకవేళ mu naught n into I naught మొత్తాన్ని హోల్ స్క్వేర్ రాస్తే బై mu naught రాస్తే సరిపోతుంది కదా. mu naught స్క్వేర్ n స్క్వేర్ I naught స్క్వేర్ ఎక్స్ట్రా mu naught స్క్వేర్ వస్తుంది కాబట్టి బై mu naught రాస్తాం. బట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ mu naught n I naught హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత రాసుకోవచ్చు b స్క్వేర్. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ b స్క్వేర్ బై 2 mu naught. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటి magnetic energy stored per unit volume is equal to, it is also called energy density. Energy density in the magnetic field is given by b square by 2 mu naught. b square by 2 mu naught. Same formula can be derived in case of electric field also. Energy stored per unit volume inside the electric field is given by half epsilon naught into e square. Half epsilon naught into e square derive చేసాం గుర్తుందా? Energy stored per unit volume in case of electric field, energy stored per unit volume in case of magnetic field is equal to b square by 2 mu naught. Very important and అర్థమైందా? కానీ this is the formula for energy stored per unit volume in case of a solenoid. ఓకేనండి, రైట్. సో చూడండి ఇక సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి క్లియర్ గా చదివిన తర్వాత మొత్తం మాడ్యూల్ 1 మాడ్యూల్ 2 లో ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఇట్స్ ఏ టైమ్ ఆఫ్ 10 minutes ఆర్ 15 minutes ఒక అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంత ఈజీ. బట్ ఇప్పుడే సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ కూడా చెప్పిన తర్వాత చేయండి. లేదా ఒకవేళ సబ్ టార్క్ సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ డివైడ్ ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు చేసేసేయండి. సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేసేసేయచ్చు. వీడియో చూసిన వెంటనే నోట్స్ వర్క్ చేసిన తర్వాత ఈ వెంటనే ప్రాబ్లమ్స్ చేసేది మైండ్లో ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.